dukorana cyane cyane n'inzego zose zishinzwe ubuhinzi, turi ndetse no mu kanama kareba uko umusaruro w'ubuhinzi muri buri season y'ubuhinzi bugenda, dufatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'ikigo cy'ibarushamibare. Imyanzuro yo mu mushyikirano ni imyanzuro igaragaza ibigomba gukorwa kugira ngo umusaruro wiyongere. Kubera ihindagurika ry'igihe ry'ibihe n'ihindagurika ry'ikirere, ni ngombwa ko kugira ngo tugire umusaruro w'ubuhinzi urambye kandi udakomwa mu nkokora n'ibihindagurika ry'ikirere cyangwa ry'ibihe, nuko hakomeza gushyirwa imbaraga mu kuhira n'izi irrigation projects ziri mu gukorwa zikihutishwa. Icya kabiri ni ugukomeza kureba kuri quality cyangwa se ko abahinzi bakomeza kubona imbuto nziza ndetse n'inyongeramusaruro. Hakaba no gukomeza guhuza amakuru kugira ngo ahabonetse ikibazo cyatuma umusaruro w'ubuhinzi ukorwa mu nkokora, haba ingamba zihuse zo kugira ngo dushobore kubona uwo musaruro. Ikindi nka Banki Nkuru y'u Rwanda twagarutseho mu kwereka tuganira ku myanzuro yavuye mu kanama gashinzwe ukutajegajega ku rwego rw'imari, nuko tubona ko hari ingamba zigomba gufatwa kugira ngo amafaranga cyangwa se inguzanyo zihabwa uru rwego rw'ubuhinzi ziyongera. Twabonye ko urwego rw'ubuhinzi cyane cyane amabanki adatanga inguzanyo ku kigero gishimishije, nubwo nayo agenda agaragaza imbogamizi, cyane cyane imishinga imwe minini amabanki yagiye aha inguzanyo mu buhinzi ntigende neza, bigatuma atinya gukomeza gutanga inguzanyo muri urwo rwego. Ariko hanashyizweho gahunda cyane cyane iyi gahunda y'ubwishingizi mu rwego rw'ubuhinzi, ituma ibyago byo kugira ngo umuntu wabonye inguzanyo adashobora kwishyura neza bigabanuke. Ariko haracyari imbogamizi nyinshi, niyo mpamvu akanama gashinzwe kureba ubutajegajega bw'urwego rw'imari rwasabye ko nka Banki Nkuru y'u Rwanda dukora inyigo yimbitse kugira ngo turebe ibikoma mu nkokora izo nguzanyo zijya mu rwego rw'ubuhinzi zishobore kwiyongera, ndetse tunareba n'ibindi byafasha kugabanya risk tubona muri urwo rwego. Igishimishije ni uko tubona ko ku rwego rw'ibigo by'imari biciriritse microfinance, inguzanyo ku rwego rw'ubuhinzi zariyongereye, ubu zigeze kuri miliyari zigera ku 108 z'amafaranga y'u Rwanda ni mu mwaka ushize, aho ziyongereyeho kuri 12% niba ntibeshye. Aho rero tubona yuko hari urwego mu nzego z'imari rukomeje kwegera abahinzi kandi rubaha inguzanyo ku rwego rushimishije. Iyo nyigo yerekeranye no kongera inguzanyo ku rwego rw'ubuhinzi nimara gusozwa tukanayiganiraho n'inzego zitandukanye, tuzabagezaho ibyavuyemo n'ingamba zigiye gukorwa kugira ngo twongere inguzanyo mu buhinzi, kuko nabyo bifasha mu kongera umusaruro. Ikibazo cya Royal FM cyerekeranye n'ibigiye gukorwa kugira ngo umusaruro mu nganda wiyongere ndetse bifasha no kongera ibyo twohereza mu mahanga, ubwo ndaza gusaba Deputy Governor nawe abikomozeho, ariko twaha ijambo Chief Economist on the questions from KT Press. Thank you, Governor. Now, on the question on GDP growth being higher than expected, is true. If you look at 2025, the first 3 quarters, we had 6.5, 7.8, and 11.8%, especially in the third quarter. So the third quarter growth was high. The main drivers, half of our economy is coming from services, but all sectors performed well. So your question was about shifting, if the bank is shifting from stabilization to growth support. What I would like to say here is that basically throughout, looking at our mandate, which is price stability, by definition, this is to support growth in the medium to long term. Because when inflation is stable, that's the precondition for growth to remain high at this level for a long period of time. And if you see our Vision 2050 and our NST2, this is what we want. So basically, price stability is the main condition, one of the preconditions for this growth to sustain. So when prices are this inflation is between 2 and 8%, this is our target. Right now, it's slightly above, and this is why the MPC decided to increase
interest rates. So what we do is to focus on price stability so that we can achieve sustainable growth. There's no real shift here between stabilization or growth support. All in the end is to support growth in the long term. Your second question is about, I think you said global and the link with inflation. I'm not sure if I got the second question well. Is that the one? I said the indicators look good. So I said the indicators look positive. So I was wondering, are you confident that the inflation pressures are structurally contained rather than temporarily suspended? Okay. So what we are seeing now is more of temporary pressures, mainly coming from seasonal factors. So the weather factors affecting so that's climate change in general, affecting the agricultural production for season A. Season A is harvest is supposed to be from December up to now. We're supposed to have the season A, and the next harvest is expected in May, June. This is season B. So what we are seeing is that because this harvest was lower than expected, this is why we are seeing price pressures on price of food and increase in inflation. But this is temporary. If we have a better season next time in season B and season C and going forward, then these prices will stabilize. And the other factors that are driving are some also temporary. And as the governor explained, even the changes that happened in the last second half of 2025, electricity, etc., they will fade away in the second half of the year. So most of the pressure that we are seeing are temporary. And we are taking action now so that actually inflation normalizes in the second half of the year, and at the end of the year we go back to our bond. Thank you. Governor, we have 15 minutes left. Yes, there were questions not answered. One on cashless, and abacuruzi batemera ko bishyurwa ubwo Moise yagisubiza. Hanyuma hari n'icyo Deputy Governor ku ngamba zo kongera umusaruro w'inganda ari gusubiza. Murakoze Governor yagize ati kwishyura, hari abacuruzi basaba ko bishyurwa hakoreshejwe telefone. Navuga ngo aho kugira ngo bakoreshe ziriya merchant code baba bafite, mwagize mutese ntabwo byaba bikoma mu nkokora ibi byo kwishyura nakoresheje ikoranabuhanga. Igisubizo ni yego, bikoma mu nkokora. Impamvu nuko iyo umucuruzi asabye ugura ko amwishyura akoresheje telefone, hari ikiguzi ugura yongera kugira ngo iyo yohereje umuntu amafaranga hari ikiguzi wishyura. Birumvikana rero ko iyo ugura asabwe kwishyura akoresheje telefone, hari icyo kiguzi kiyongera gishobora gukoma mu nkokora kuba we yari kwishyura akoresheje ikoranabuhanga, ahubwo agahitamo wenda kubikura amafaranga icyarimwe hanyuma akishyura cash. Igisubizo ni yego, byabikoma mu nkokora. Ariko nanone bikeneye gusobanuka neza ko ntabwo ubundi mucuruzi yakabaye asaba ugura ko amwishyura akoresheje telefone kandi afite iriya code yishyurwa ho. Abacuruzi rero wenda abatarasobanukirwa, hari abagisaba abantu ko bakoresha telefone kubera ko hari ikiguzi nabo bishyura iyo bakiriye amafaranga. Ariko byumvikane neza ko umuguzi ntaki acibwa, ntaki agomba kwishyurwa, kuko hari aho byagaragaye ko hari n'abacuruzi basaba abantu kurenzaho, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Kuko mu nkokora rero turabibona ko bihari, ariko ni nayo mpamvu dufite ingamba z'icyo dukora. Nigeze mbere kuvuga ku kibazo cyari cyabajijwe mbere ku bukangurambaga bukorwa n'uyu munsi tuburimo. Ngira ngo turazenguruka igihugu cyose kandi tujya mu byiciro bitandukanye kugira ngo abantu bumve ibyiza biri mu kuba umuntu yakwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga. N'abacuruza bamaze kubisobanukirwa barabona ko bibafitiye inyungu cyane, kabone n'ubwo hari igiciro cyaba gihari. Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri cy'ingenzi cyane ni mu minsi yashize ntabwo byari byoroshye ko umuntu yakwishyurwa bivuye mu kigo cy'imari kimwe runaka ngo yishyure akoresheje ikindi kigo cy'imari. Ariko nk'uko mubizi uyu munsi hari e-cash. Muri e-cash umuntu wishyura mu buryo bwa telefone, mutanga serivisi z'imari akoresheje telefone mu kigo kimwe runaka, yohereza mu kindi kigo nta kiguzi kiyongereyeho.
ubu ngubu hari n'amabwiriza ya Banki Nkuru y'u Rwanda yashyizwe hanze ataratangira kubahirizwa, azatangira kubahirizwa mu mezi ari imbere mu kwezi kwa kane, asaba ko izi transaction ubwishyu bwose buto buca muri ibikorwa remezo bya e-cash. Ahangaha rero twiteze ko ikiguzi cyo guhererekanya amafaranga kizagabanuka. Ushaka gukura amafaranga kuri telefone yawe ukayohereza mugenzi wawe, cyangwa se ukohereza mu kigo cy'imari kindi gitandukanye, yaba banki yaba ikigo cy'imari iciriritse. Ibi bikorwa remezo byose impamvu bijyaho ni ukugira ngo uburyo bwo kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga bworohe, ndetse cyifuzwa nuko igiciro cyagabanuka ikajya ku buryo hasi hashoboka. Nubwo wenda tutavuze ko cyaba zero kuko ibikorwa remezo birishyurwa, ariko icyifuzwa nuko igiciro cyakomeza kugabanuka, kandi ngira ngo mwarabibonye ko kigenda kigabanuka. Ubwo rero icyo twiteze cyane nuko muri e-cash ho kizakomeza kugabanuka cyane, ndetse bikorohera abantu kuba bakwishyura mu buryo butandukanye, kugira ngo bya bibazo byose byariho by'abacuruzi yuko banga uburyo bumwe, nibura hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa kugira ngo bashe kwakira ubwishyu. Deputy Governor. Thank you, Governor. I'm mindful about time. Manufacturing capacity and output is constrained by, I would say, 5 things. 1, technology. 2, raw materials. 3, capacity. And then market and financing. Those 5 things are different initiatives are being taken. From the perspective of capacity, there are efforts around TVETs being to ensure that there is staff who have expertise to be able to support manufacturing output. From the perspective of raw materials, you have to see if whatever one is manufacturing is locally sourced or whether it's imported. Again, there are different initiatives that are being undertaken by government to support from that perspective. I want to speak more ko ikibazo wabaje ngo expectations bagira kuri beneri nizihe. We are now looking at the other constraint around access to funding, both in terms of affordability and also from the perspective of tenure. Kono hano akunze kuba ikibazo. Ariko nko mwabibonye muri presentation governor yakoze, manufacturing sector iri muri sectors ubungubu funding iri mu increasing. No kuvuga ngo there is enhanced appetite from providers of funding to manufacturing sector. Ni naho hantu beneri iri mu komeza gushyira ingamba kureba yuko banks no debt ariko n'abandi ba funding a manufacturing sector, ukuvuga ngo providers of equity iri mu increasing in terms of volume, no kureba yuko iyo funding ko mubizi manufacturing sector ni sector ifata igihe kugira ngo igire return. So no kureba yuko niba ari debt ari igihe kinini, ariko no kureba yuko rate igabanuka. Nanone uko presentation yabigaragaje, rate to lending rates ziri mu kugabanuka. So nicyo kintu navuga beneri iri mu gukora ku engaging government ariko na private sector, no banks and other providers of capital, kureba yuko volume na tenure ya funding to the manufacturing sector increasing. Murakoze. Twafata ibibazo bibiri bya nyuma hanyuma tugakora summary mu Kinyarwanda. Okay. So we'll do the New Times and then Reuters and I don't know which media house and then the lady behind. So Kimwe kigufi and then we can conclude. Yeah, mine is very quick. My name is Julius. I work for the New Times. So with the committee, the MPC deciding to increase the police rate by 50 basis points, I'm very curious to understand what factors specifically convinced the committee that the current police stance is not or is no longer sufficiently tight to the extent that you decided